The Talk with Tariro is the name of the program, and I'm sure when you know now that this particular time we are always here on your screens giving you different discussions that we normally have on the show. And today we are looking at the issue of inclusive participation of young women, mainly with an interest in terms of the uptake of leadership positions. Where are young women being placed? Here we are looking at all spaces, be it in the classroom, who is the class monitor, at a club, who is the chairperson, even within the political space. I just remember one time the president saying, when it comes to young women, or even sometimes women in general, we tend not to present ourselves. So half the time we then cry at the end to then say, there was this board that was set up, but we only have one woman out of 10. Are we presenting ourselves when these are being called and we are saying we have young women who, if we nurture at a young age, maybe that challenge that we currently witness where we have few women in those leadership positions in all spheres might be addressed. Helping us to look at that particular discussion is Shamwari Zuze, who is an ambassador with Shamwari Yemwanasikana. Shamwari, welcome to the talk. Thank you. Yes. So my first question to you, Shamwari, is as young women, you often say, we want to be in leadership positions. Yes. And my question is, are you presenting yourselves for leadership positions? It's kind of difficult to say we are presenting ourselves into leadership positions because the way we were raised under the subject of submission. Takakura tichingonzi mukomana, even mudiki kwauri ndiye baba, ndiye anomeka madecisions, ndiye anoziva kuti nhasi uri kubikei, saka iwe unotonobvunza kwaari kuti nhasi tinobikei. Saka isusu kuti tigozvimiririra panonzi kana kuti pari kudiwa someone at a post, pari kudiwa leader, iwewo kuti ukwanise kuenda ipapo kuti inini ndikuda unoita chakati. It's kind of difficult because hatina that confidence in ourselves. Takakura tisina that confidence. Atitozive kuti ndokwanisa kuzvimiririra sei. What can I do? Nongo uchitotya kuti maybe ndezvevarume, maybe position yataurwa ndeye vamwe vanhu haizi yangu. Zviko unoziva wataura chinhu chandibata chekuti even mumhuri pakutanga muchikudzwa. Yes. Mukomana as long as ari mudiki anenge chinzi yesi baba kubvera kuneso ana amai tisinotanga yesi baba iwo wakutodzwa kunzi ava ndo baba, even baba vasimo mumba musi iwoyo pari kutonzi pana baba even vaine 2 years. Then that way uya akutoziva kuti ndini ndinotungamirira ipapo. Charisma yacho inotobvira itongo rimo mboizi zvekuti anotokwanisa kuauthority chacho kutotungamirira itorimo mahari zvekuti chero pakanzi position ndopamunonoti vakomana vanenge vaita se vakawanda kozi zvakagara zvirimo mavari kudhara. Muvasikana zvitorimo inotoda kutoinstoliwa iyoyo system yacho yokuti akwanise kuti pakanzi pari kudiwa position yekuti munhu ange avepo anokwanisa kunomira. Saka iyoyo haitorimo matiri. That's why kuti maspaces acho mamwe acho tisiri kwanisa kuma-occupy. Saka alright, iwe wataura izvozvo. Tochimboti mukuona kwako hongu wataura upbringing, kukudza kwatakatoita mukuzvarwa, tiri kutonature patriarchy seva maybe kunyanya vana amai sometimes tisi titori nedambudziko iroro because ndinotomuti uyu ndibaba. So ukambotarisa iwe ndoda kumbonzwa kuti mukuona kwako kwauri kuita iye zvino mamuri mumachechi, maclub, pese pari kudiwa even child parliament, ngatimbota sei child parliament, zvakamira sei kumira kwekuti vakomana nevasikana? Vakomana majunior mayors akawanda, even pahierarchy yepachikoro head boy chaiye voice rake ndononyanya kuconsidwa kudarika rahead girl. Even kuchechi unotonzwa kuti kuna
mufundisi namai mufundisi. Vakadzi vari kuita kutoberekwa kunzi vamai mufundisi. Kashoma kuti tinotonzwa kuti mufundisi wechikadzi. Because varume vachona vatokwanisa kuti accept fact yekuti tikulidwa nemukadzi. And then takamboita discussion nevamwe vakomana vemucommunity medu achitoti isusu we look at the majority not the minority. Vakadzi muripo henyu but vanenge vachiti majority tikatarisa munyika muno vakadzi takawanda kudarika varume. Hanzi tine vakomana ava totarisa majority vanenge vachireva kuti majority ari muleadership. Varume vakawanda ndo vanotonga. Kwete vakadzi vari muleadership vanokwanisa kuzvimirira vacho vashoma. Saka havatombova consider kuti ndoda kumbotarisa inini ndodzoka pakuti tomboti muri muclass zvonzi ngativhoterei class monitor. Pamwe vasikana ndimi makawanda futi muclass most of the time ndiri kunyepa here. Tisi takawanda. Sei tichizovhotera mukomana? Nochozecho tivhotera ko ndechekuti vasikana vachona havana that confidence zvenambotara vatokwanise kumira even kungosumudza roko participation yemuclass chayo yakatiwanira kuvakomana. Vasikana azoti anenge vachinyara here kana kuti haachokwanise kungomira pamberi peclass. Even kungotaura answer zvayo akagara paakagara haakwanise. So you end up wakutovhotera mukomana wekuti maybe anokwanisa kukuleadai pakanzi ndiani arikuda kuita zvakati, ndiani anozounza mabhuku anokwanisa kuzounza mukomana. Because vasikana havana that confidence in themselves. Pobva paitazve unoziva zviri kundinakidza because zviri kubva kwamuri vechidiki muchiri vadiki. Saka zvakakosha kuti tinzwe tiri pazera renyu iroro rekuti muri kutaura kuti takatarisa isusu apa mazera edu kuti ndipinde ipapo zviri kudii zvinenge zvichinetsa. Tiri kumhanyisa kuti ndiye anogona. Kuvasikana tomboti ndiye aita class monitor kana kuti aita subject monitor kana kuti muclub ndiye ari kutungamirira. Iwo mukuona kwako in terms of performance ari kuperforma zvakanaka zvekuti unoti panapa zviri kubuda zveshuwa tiri kubatsirwa nemunhu ari kutitumira uyu. Zvakamira sei? Zvinenge zvichienderana maybe nemakuriro akaita neupbringing yake kuti ane confidence here maari. Because sometimes iye wachona kana usina confidence hapana kuchaunokwanisa kuita because unenge usingatozivi kuti ufanira kuleadwo vanhu vacho sei. Unenge uchingotiwo vakomana vacho ndovanotonobvunzwa kuti ndoita sei plus not the confidence because even those boys dzaunenge uchilead anenge achingoti haiwawo musikana anotiudzira chii haiwa usika zvinotoda iwe wacho kuti unge une confidence kuti kana watotaura waita sei wataura. Because kana usina that confidence vakomana vacho ivava vanotokudhera zvekuti leadership yako inotopesera wotoluza self-esteem yako yatoenda. Well, we are continuing with our discussion after this break. We are hearing from young people when we are talking about the uptake of leadership positions by women. Zikomborero is saying it starts from when they are young. So when we then say later on, we are seeing 10 CEOs, we are seeing 3 ministers only, we are seeing 5 MPs out of 20. It starts from that young age where she's saying even in the classroom, they do not have that confidence. So what we would want to see is us coming up with ways of saying how best can we nurture them from a young age. Join us after the break. Welcome back. Our discussion continues and we are talking about the uptake of leadership positions by young women, by women in general, because the young women will grow to be women. And when we talk about inclusive participation, it should not just be participation, but it has to be meaningful. So how do we achieve that? As you said, sometimes vakomana kana utori ne leadership position, vakomana will try their best kukutarisira pasi, demotivating you. How best can then musikana kuti kana ndatomboitora position iyoyo, it has to be meaningful.
ndofanirwa kuita so zvii zvinofanirwa kuita kuti vasikana vasvike ipapo pekuti kana watomboipiwa position, because then in the end they can use it as justification kuti onai pakambopinda chipo, onai pakaita zviko hapana zvaanga achiita, anga achingoti kana fodzi achaya kuti ndakutomhanyira kumba kana kuti ndanzi namama ndisuke maplates, ndanzi ndiite sei zvogadziriswa sei ipapo kuti musikana kana watora that position you are representing vasikana vese kuti vanhu vaone kuti even if they try to demotivate you hakuna chinobuda. I think we need platforms ekuti tinotrainwa, even vabereki vedu chaivo kumba vanofanira kudzidziswa kuti havafaniri kuti baba even ari mudiki, even ivo ngavatombonditi ndiri mama, ngavambondipo that chance yekumeka madecisions samai even ndichiri mudiki. Yongokura zviri system yo iri mandiri yekuti I can make my decisions even vasipo, kumbosirwawo pamba vaonoti I can do it. Even kuchikoro kwachona, kuchikora hakutombodzidziswe zvinhu zveleadership, hakutombodzidziswa. Unozongoerekana wangonzi yakuinterview ite prefect, iwo musikana oti but mukomana ari kunopinda wani ipapo haana kudzidziswa leadership. Zvakangokura zviri maari kubvira ari mudiki, iwo waingosuppresswa uchinzi under the subject of submission, you should submit yourself. Ongosina that confidence yekuti unokwanisa kutaura, to speak up for yourself, ongosina. Saka zvanga zvagara zvisimo. Saka tinofanira kuita sepadewo maplatforms ekuti tinokwanisa kutrainwa leadership training yekuti ukatanga kutrainwa uchiri mudiki unonyatsozoti kunyange paunokura unenge wanyatsa kuibva chaipo zvekuti any position you can take it. Unotozoona kuti ma-leaders echikadzi akuita sei ari kuwanda, zvinenge zvabvira tichiri vadiki. Manje izvezvi tiri vadiki hatina training zvekuti kunyange ndikakura ndaenda kuchikoro ndagraduata, obvious kubasa kukaenda, tikatarisa maposti mazhinji ekumabasa vakadzi vazhinji ma-PA, ma-secretary, kuma-tables e-decision making haumbovaone, ma-managing directors vanenge vari varume, mabhodhi acho iwayo vanenge vari varume. Vakadzi tinongoonekwa tiri kuzasi uku kwekuti we can't even if tikataura decision, our voices haatombonzwikwe, they will get suppressed. Nyange ukataura, even kana muparliament macho, tiri vashoma, because sometimes zvatambotaura kuti we are not in a position kuti tinoteka that position, that place, kuti tiri kuda kuita kuda kupinda, because we don't have that confidence. So tinofanira kuita sei kutrainwa. Kunyatsa kutrainwa kubvira tichiri vadiki, kwete kungotrainwa zvingori general kungonzi, kunyatsa kutrainwa, confidence building, kuudzwa kuti if you speak up you must speak up, you must be heard, your no is a no, your yes is your yes. Kunyatsa kunzwikwa kuti zviko ataura, ningirudo ataura, kuti zvinokura zviri mauri. Even if ukazokura nyange ukazoenda kuchikoro ukaita monitress wachona, vanonyasonzwa kuti kana akati tsvairai boys ngadzitsvaire, moteerera. Kwete zvoti boys hadzingohonge kozi dzedza kuita se zvinenge zviri mauri ubvira kudhara. Zviko ini ndakatokutarisa confidence dzacho dzauinadzo dziri up there, uri kuarticulate ma-issues. Saka ndobva ndabvunzwa kuti inini, saka kana tine vasikana vakaita seni so mongoonekwa muchingoita ngochema every day, complaining every day, because anzi ndozvatotozivikanwa nazvo zvekuti we are always kuti tingocomplaina. Ndinambobvunza zviko kuti have you presented yourself for a leadership position? Maybe I want to learn from you. Yes, I've tried kuenda junior council kuchikoro, but I don't know, those boys ndo vakawanda kuvakomana uko, ndo vakawanda kuti unyatsopinda amene zvazvingori, so kuti ugoyerekana watopinda zvaitonetsa. Vakomana vakapesera vakuti ukangotanga uwirana nameya ndokuti ugoita sei ugoenda kumusoro, ukada kungozvitonge unoziya stereka unokudza kuti ucharamba uri pasi papa hapana kwaunoenda. Those boys vanenge vachidaro. Sometimes ndakatombonzwa umwe achiti as a lady you must offer yourself. Saka ndo zvimwe futi zvinoita sei zvinenge zvichiti depressa, zvichiramba zvichingoita kuti tirambe tiri down there, tiri pasi. So ipapo pekuti unenge uchinzi offer yourself, then still you don't get that position. Is there a way yokuti you can form alliances nevamwe vakomana vacho so that they also propel you, because ivo vane matricks avo. Saka matricks amungaitewo imini sevechidiki, because toda zvigadzirisa from kwekutanga kauko kuti unyatsoti ainisa zviko ndodaita class monitor, saka ndakuda kutangira apa ndidai so ndigona ndosvika uko sei.
zvinobvira kumba kuya kwatambotaura kuti ndakangokudzwa ndiri not under the subject yekuti submission. Ndakangokudzwa ichinzi iwe ukati no it's a no, if you say yes it's a yes, kuti ndine confidence mandiri here, I can speak up for myself here. Kana ndikati aiwa ndikati no ndikandida kumbotaura chimbondinzwa iwo vombonyarara vombondinzwa ndichitaura, maybe that way zvinoita kuti matirikachi kuti pamwe tingabatani nevo boys zacho. Ko tikatarisa iwo boys idzodzidzi pane zvatingaite here maybe kuti vakwanise kuti vanonzwisisa kuti there is need kuti tive ne inclusive participation yekuti boys dziripo, girls dziripo. Kana tati tiri set up committee yedu panapa 50-50 kana 60-40 in favor of vasikana vari kuzvinzwisisa here boys kuti izvi zvinoitika and zvinogashirika here kwavari, kana kuti it's still a struggle as well on our part as women? It's still a struggle since stereotype yakagara ichi zvakatongogara zviriko kubvira kudhara zveculture, so kuti maybe tikwanise kuovercome maobstacles akadaro takatrainwa tikava that confidence in ourselves. And I think the best solution, training. We need to be trained to be young leaders kubvira tichiri vadiki. Tikangotrainwa kubvira tichiri vadiki ka, even if vakomana vakadoti what vanotongoona kuti aiwa uyu ko anokwanisa chose akana chikwaso zvimiririro obviously anokwanisa kumirira vamwe vanhu. Saka that way maybe ndo ini kana ndakakutarisa iwo zviko ndiri kuona kunge munhu akatotrainwa because you are actually articulating the issues. So then ndodzokera pakuti iwo kana uri semunhu akatrainwa ndambokubvunza kuti uri muleadership position here ukati wakatrya but zvikadi zvikaramba, but the way you're bringing out the issues I'm seeing kuti you're already trained. Saka still trained and failing. Where are we missing the mark? We will continue with this discussion. I would want to hear from Zhiko kuti he as a young person who can clearly articulate the issues and showing good for some reason anenge akareceive that kind of training and can actually stand and say I want this position and demand that position, but still she's saying pakatry kuita junior council zvakadi zvakabhainda. So where are we missing the mark? Our discussion continues. We are continuing with our discussion on the uptake of leadership positions by young women, by women as well. And here we are talking about inclusive and meaningful participation, because we don't want it to be just inclusive varimo, but pana zvatiri kuona zviri kubva kwavari. Zhiko, before we went for the break, I was asking you, iwewe as a young person, I can see you've got all the skills. So then I'm saying, are you continuously, purposely presenting yourself so that you can be in one leadership position or another? Yes, I'm struggling and I will not give up, because in 10 years' time, I always see myself as an influencer, someone role model, someone who will change, because I'm not just here to make a living, but I believe I'm here to make a difference in someone's life. Like, I have my role model, like Odlin Kava. Background yake, it was very tough. Achiwacha uniform yake nerufu sepasina sipo, achigara kumusha, but now ndikamuona change murungu cheche. It's because she didn't give up. She persevered. Yes. Ndo zvakafanana neni. Izvezvi zviri kuita zvichiramba, but watch me. I'm going to take at least one position. I want to be a CEO. I'm going to be someone great. I will never give up. Ndicharamba, because all these trainings that receive. Asudoti zvingoitira kunge ndakangotrainwa pasina. I want to see a difference pe munhu akatrainwa neasina. That's why ndiri kuti munhu wese anofanira kutrainwa, even if
victims of abuse, victims of any situation, vanofanira kuita sei kutrainwa izvezvi zvinoitonge zviri kuramba because tichiri vadiki maspaces maopportunities acho achiri mashoma but nekukura achaita achiwanda and then I'm going to be part of those positions. She is saying through sheer determination, because as much as she has failed to get a position that she wanted, but she is determined, and she's saying, watch this space. So I'm sure come few years, we are going to see her on the world stage occupying those leadership positions. Then when we are looking at just the creation of an enabling environment, which is friendly for young people, which is not hostile to young girls, which is not hostile to women, making it conducive for them to be able to occupy these positions. Kuti titi training to empower musikana, but if the environment is hostile, sometimes munhu will not be able to utilize whatever skill that they would have received. Okay, like kuti munhu atopedza kutrainwa ane zvese togadzira sei kuti zvikwanisike kuti vanhu vave vachiaccepta environment yacho inge ichiaccepta. Since munhu atrainwa maybe pakutrainwa pepe ukadzidziswa kuti maybe if a position yakangouya, you should be maybe voluntarily kuti I want to take part in this, I want to make decisions. Izvozvo zvinotibatsira futi kuita sei kuti tigadzire that environment. Kwete kungoti tinomirira kuti ndezva Chimuti, ndezvevarume. Isusu sevakadzi tinofanira kuita sei kubatsiranawo nekusapotana pakadzi zvafanana with the upcoming elections. Obviously macampaigns vanenge varipo varume nevakadzi, but you'll be surprised kuti mukadzi anotonovhotera Chimuti achitosiya Maitsuro. Tinoda futi sisterhood kaikaike kungoti tese tiri vakadzi supporting each other. All right. Ndombotarisa inini pandaita introduction ndataura inini kuti one time ndakanzwa president vachitaura kuti sometimes kana ndichida kuappointa munozocomplaina zvenyu kuti vakadzi but vanenge vasipo. And you are saying aiwa titoripo zvedu, sometimes environment ndo isiriyo. Ndikakupa mukana wekuti tomboti we are very blessed and lucky. Vamunangagwa vari kuona the talk. Message yaungavape in terms of uptake of leadership positions nemadzimai kunyanya chasa inini vechidiki, ungati chii, maybe your appeal kwavari? Inini those positions we need them. Tikatopiwa chance we are going to take them. Hanzi ndiri kukupai chance but hamusi kuitora. But hatisi kuitora. Vanoziva kuti somewhere out there are girls who are willing to take those positions. Titoripo vari kudaita sei kumatora, but nezvisina izvozvo zvosvika kwatiri kuti pane mapositions atuita sei maopportunities acho nange asinozosvika kwaari, but tiripo, we are there. Some girls vari kutoda kuita sei those positions tiri kutomada. So I guess the challenge also is on us as women and on you as young girls to be looking out for those opportunities. Then ndombotarisa wambotaura even zvekuchurch kana uda kuudza vanhu vemuchurch in terms of uptake of leadership positions by women, by young girls, ungati? Ndinoda kuudzawo vakadzi kuti paya panonzi ada kuita cell group leader ndiani, mainingi chingosumudzeyo roko yenyu muti inini ndiripo, kwete kumirira kuti cell group leader akaita Ningi. Vakadzi, let us voluntarily kungoenda kungoti ini ndiri kuda. Unotozoshamisika zvichiendeka cause upbringing yedu yakatogara yatidzikisira dhara, yakatogara yatotiudza kuti maybe we can't do this, but mindset yedu ngaimbochinja. We can take, I know that we can do it. We have the ability to think like those men. I know that. So ngatimbotorewo mapositions iwawo timboona tinotozviita kutopfura those men variko ivavo. Iwe ungati ndikakuti the future that you want to see yakamira sei? Takatarisana neissue yatiri kutaurai. I want to see the next generation in influential women, my CEOs, maybe my world president, my world leaders, echikadzi vakawanda, because tikadotarisa kuti president wekupi murume, vakadzi vaita se vashoma. I just hope kuti the next generation ichauya inenge yakawandawo vakadzi, maybe at least zvikaita 50-50 zvikangobalance. Yes.
Definitely, that's the future that Ziko is looking forward to, where we are saying at least it is 50-50. Tasvika ipapo sevanhu vechidzimai and imimi sevanhu vechidiki. If you continue being nurtured, being groomed, being trained, like you said, I think zvinoitika. So what would you say is your message to young girls, particularly in terms of them taking up leadership positions? I want to say, those girls out there, don't be afraid of taking those positions. As Richki say, if a man can take that position, you also can. Unokwanisa kutozviita zviri kuitwa nevarume vavo. You have confidence in yourself. You can do anything that you want to do. Just be a good leader. Just have self-esteem yakasimba yekuti uri kunyatsoziva kuti this position usatye. Don't be afraid kuti ndikuda kupinda paposition isaka. Usaite fear of the unknown. Pinda ugone kuti zvinofamba sei. And I know kuti tinoita zvinobudirira chete. Well, powerful message there to young girls to then say, when we are talking about uptake of those leadership positions, Ziko is saying, let us not fear. Let's have the confidence. Let's have the self-esteem. And when you take that position, your performance also needs to be out of this world. Until we meet again next week, where we will continue with this kind of discussion, because what we would want, starting 2022, we need to be seeing women in those positions, be it at classroom level, young women. We have a woman there, be it junior parliament. We have women there. She has said would want even to be 50-50 at church. So leader, just be there as young girls taking up those positions. Until next week, it's goodbye.